Tag und willkommen zu dieser Ausgabe von Tourismus Namibia, wo wir uns natürlich wieder Themen zuwenden, also einmal Topics, Themen, wie gesagt, und dann natürlich haben wir auch ein paar Urlaubsideen unter Destinations und zuletzt haben wir To the Point. Diesmal sehr interessant. Mein Name ist natürlich Frank Steffen, ich bin der Redakteur der Allgemeinen Zeitung hier in Namibia und hoffe, Sie auch wieder ein bisschen für diese Show begeistern zu können. Aber als erstes haben wir natürlich Topics. Ja, und natürlich unter Topics, also Themen, haben wir als erstes in dieser Woche hatte sich der Tourismusminister, also natürlich eigentlich ja vom Ministerium für Umwelt, Forstwirtschaft und Tourismus, Pohamba Chifeta, so ein bisschen ausgelassen über die Preise für den Inlandsmarkt. Und er meinte eben, dass private Tourismusunternehmen aggressiver nach Kunden suchen sollten, indem sie bessere und erschwinglichere Preise für den Inlandsmarkt eben anbieten. Insbesondere im Unterkunftsbereich, da dies der teuerste Bestandteil einer Reise sei. Also der Minister sagte dann ferner, dass dies Teil eines zweistufigen Ansatzes jetzt zur Verbesserung des Inlandstourismus sein soll. Das wäre unbedingt dringend nötig, dass man da sich ein bisschen drum kümmert, meinte er dann und erklärte, dass der erste Ansatz eben darin besteht, dass das Namibia Tourism Board, also unser Tourismusrat NTB, als nationale Marketingagentur ein allgemeines Bewusstsein schaffen muss, also was es bereits in Bezug auf verschiedene Tourismus-Highlights und Aktivitäten eben getan hat. Der zweite Ansatz muss durch die Unterstützung dann eben des Privatsektors kommen. Also es geht im Großen und Ganzen darum, man hat natürlich in der Covid-Zeit gemerkt, wie sehr Namibia plötzlich davon abhängig war, dass eben der lokale Tourismus auch überhaupt die Leute über Wasser hält. Und natürlich will man das jetzt nicht alles wieder verlieren. Ist ja klar, man weiß ja nie, wie die Zukunft aussieht. Und ich denke, diese Lehre, ja, jetzt wo wir sie hinter uns haben, sollten wir nicht wieder in diese Falle tapsen, dass man eben grundsätzlich sich nur auf Auslandsbesucher verlässt, die natürlich einfacher zahlen können. Und deswegen war es immer für die Namibier relativ unerschwinglich, im eigenen Land Urlaub zu halten. Ja, und dann haben wir diese Woche ein bisschen mehr zu den Glücksspielautomaten und da hatte sich der Minister eben auch drüber ausgelassen. Also diese sogenannte Übergangsfrist für Anträge zur Betreibung von Glücksspielautomaten und Aktivitäten wurde letztmalig von März auf den 31. August verlängert. Also das schiebt sich schon ein Weilchen lang her. Ja, also das Glücksspiel- und Unterhaltungskontrollgesetz von 2018 und seine entsprechenden Bestimmungen wurden im Dezember 2021 nach einem intensiven Konsultations- und Überprüfungsprozess in Kraft gesetzt. Und das Gesetz regelt natürlich alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Glücksspielen und Glücksspielaktivitäten. Und laut dem Tourismusministerium ermöglicht die Verlängerung dem Glücksspielausschuss Empfehlungen in Bezug auf das Gesetz dem Minister vorzulegen, der seinerseits mit dem Finanzministerium sowie dem Justizministerium in Bezug auf vorgeschlagene regulatorische Änderungen sowie Gebühren und Online-Wetten berät und natürlich ein Einvernehmen sucht. Also ebenso ermöglicht die verlängerte Frist den Betreibern und Unternehmern vor dem 31. August die Genehmigung für ihre Glücksspielaktivitäten zu beantragen. Das Ministerium lädt daher alle derzeitigen Betreiber ein, die jegliche Art von Glücksspiel- und Unterhaltungsaktivitäten durchführen, ihre Anträge zu stellen, um sicherzugehen, dass ihre Geschäftsaktivitäten vom Ausschuss legalisiert und/oder genehmigt werden halt, nicht? Und rechtlich ist das natürlich noch in Ordnung, solange wir eben diese Periode haben. Aber irgendwann ist Schluss. Also wer immer sich mit diesen Art Sachen befasst, sollte vielleicht frühzeitig zusehen, dass er da alles ins Rechte bringt. Ja, und dann ist eine traurige Nachricht. Wir hatten einen Brand. Das Hauptgebäude der Westnest Lodge ist total runtergebrannt. Die Westnest Lodge ist etwa 35 Kilometer von Gobabis entfernt. Und ja, war eigentlich ein sehr beliebter Urlaubsort und auch Ausflugsort für Tagesbesucher von Gobabis aus und aus der unmittelbaren Umgebung. Natürlich auch für Reisen über Botswana rein nach Namibia. Und am Montag war eben dieser große Brand. Der Schaden wird auf mehr als 1 Million Namibia-Dollar geschätzt.
Ja, denn in diesem Hauptgebäude waren natürlich das Restaurant, Konferenzeinrichtungen, eine Bar, Küche und natürlich auch Wäsche- und Bügelraum. Also das war das Hauptgebäude absolut. Die Polizei hat inzwischen bestätigt, dass ein Fall von Hausfriedensbruch mit Diebstahl, Absicht und Brandstiftung untersucht wird. Also laut der Polizei soll der Verdächtige ein unbekanntes Objekt verwendet haben, um die Tür des Empfangsbereichs aufzubrechen und dann eben bestimmte Gegenstände zu stehlen. Die Person hat anscheinend schließlich das Gebäude in Brand gesetzt. Und ja, das ist natürlich ein Familienbetrieb, dessen Bau vor 15 Jahren schon bekannt und dann 2 Jahre später eröffnet wurde. Also die sind jetzt schon einige Jahre in Gang mit Bungalows, Zelten, Zimmern und Swimmingpool und so weiter. Aber da ist Gott sei Dank nichts passiert. Und somit wird jetzt ein vorübergehendes Restaurant und ein Empfang in der Kirche eingerichtet. Das ist natürlich schon ein bisschen makaber. Aber naja, was will man machen? Irgendwo muss man die Leute ja vorübergehend unterbringen. Und ja, glücklicherweise gibt es dort eine kleine Kücheneinrichtung, also die sie nutzen können. Und der Betrieb wird also erstmal so fortgesetzt. Ich denke mal, das ist eine Übergangsregelung. Das muss man sicher einsehen. Irgendwie müssen die Leute ja den Kopf über Wasser halten. Gerade jetzt, wo endlich der Tourismus sich ein bisschen erholt, da passiert dann sowas. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ja, und das sind natürlich unsere Topics für heute. Als nächstes haben wir die Destinations. Welcome to What's Cooking, where culinary passion meets expert insights. Somebody must really want to cook and want to cook good food. Immerse yourself in the bustling world of professional kitchens as top chefs create mouthwatering dishes. Join us for in-depth interviews as our host explores the experiences and expertise of our guest chefs. Don't miss out. Tune in to What's Cooking on NTV every Friday at 2100 hours and let the culinary adventure begin. Ja, willkommen zurück und ich sehe das gerade da mit What's Cooking. What's Cooking ist natürlich so ein bisschen ein Wortspiel, was ist gerade im Gang und hat also nicht nur mit Essen zu tun, aber es ist auf jeden Fall eine Show, die sich lohnt anzusehen, denn zwischendurch gibt es da wirklich schöne Ausflugsorte und das entspricht ja so ein bisschen auch dem, was wir hier auf dieser Show machen. Aber als erstes in diesem Mal, also bei dieser Sendung, haben wir das Kubita Gasthaus und zwar findet man das oben in Oshakati. Also wenn man da auf Suche nach leckeren Mahlzeiten ist oder einem Ort, wo man einfach nur entspannen will und einen Cocktail genießen will, dann ist das die richtige Adresse, wenn man hier genau hinschaut. Das Kubita Gasthaus ist eben für Leute gedacht, die eben einfach oben Zeit verbringen, aber eben auch geschäftlich unterwegs sind und dann zwischendurch eine kleine Auszeit haben. Aber gucken Sie sich das Video an, dann wissen Sie, warum sich das lohnt. Hola Namibia and welcome to Kubita Guesthouse. I'm Stella Ileka and I'm the manager of this establishment. We are 3 years old exactly and we cater for your needs. I mean, we've got 2 swimming pools for both adults and kids, of which you can have a beautiful time. We charge $30 per person over the age of 5, and while you're in the pool you can enjoy on some cool, very delicious cocktails that we offer from our bar. We've got a kiddies kioskito that offers slushies and ice cream and everything sweet that your kids would love. We have a menu that has a variety of options from pizzas to seafood and anything that you'll enjoy. We have bar facilities where you can cater for a family event and have a good time with your family and friends. We've got a dining facility that also offers conference facilities on the premises as well that caters for 15 to 25 people. Our premises is not far from Oshakati Town Council, just right next to Hamadat's private school that's next to us, within the same street as NBC. So we hope to see you there. You're more than welcome. Ciao. Over here, we've got our kiddies area of where we cater for all the kids. I mean, we've got areas for the kids to have birthday parties, and we can really accommodate as many kids as we can.
We've got a jungle gym behind us, and again, I mean, the kid pool is very safe, and it's only 70 centimeters. And of course, we care for kids' safety. We've got the kids' pool rules here. You don't know where to host an event for your family and friends? Well, here's the place. We offer bright facilities of where you can come here and bring your own meat and have these two areas for yourself and have a good time on our premises. On a beautiful day like today, every day is hot in the north. And why not come here and have a splash in the pool? I mean, we've got our bar facilities there, and we've got the kioskito there where you can get all your goodies from. I mean, just look at the place. More than welcome. All day, every day, we're open just for you. And there you have it. I gave you a quick tour, and why not come here and make yourself feel at home? Tune in for the next couple of months. We'll be having a few changes, and we can't wait to share them with you. You can find us on our social platforms, Instagram, Twitter, and Facebook. You can find Kubita Guest House there. La Casa de Todos. Ciao. Ja, und das ist unser Kubita Guesthouse, und dann haben wir natürlich das Betta Camp, B-E-T-T-A, Betta Camp, und das ist gar nicht so weit von Duviset weg, also auch unten in der Namib, ist natürlich umgeben von der Namib-Wüste insgesamt, also liegt an der Kreuzung der C27 und D826-Route, also ziemlich weit unten. Es bietet eben diese Chalet-Unterkünfte zur Selbstverpflegung, hat ein kleines Café mit dabei, und natürlich gibt es bei den Bungalows dann natürlich auch die Möglichkeit, abends ein kleines Brei zu starten. Also wer im Urlaub da unten vorbeikommt, sollte nicht unbedingt immer gleich versuchen, direkt von Windhoek durch nach Lüderitz zu fahren. Es gibt da wirklich schöne Möglichkeiten da unten in der Wüste. Gucken Sie sich einfach mal das Video an. Welcome to Betta Camp, situated on the C27 and D826 roads that crisscross the beautiful southwestern outback of the Namib Desert. Betta Camp is 100 kilometers from both Maltehuur and Helmeringhausen, and Duvisep Castle is within a 20-minute drive from the establishment. Enjoy a light lunch under the shaded seating area while your vehicle is being refueled. The well-stocked kiosk and coffee shop bake fresh farm-style bread and cake every day. Pies, cookies, bottled preserves, fresh meat, hot and cold beverages can also be purchased at the shop. They also provide takeaway meals, braai packs, fresh bread, cool drinks, homemade cookies and jams, and even ice cream, sweets, arts and crafts, toiletries and groceries. The natural stone accommodation units at Betta Camp comprise a variety of chalets fully equipped for self-catering. Each room has its own ensuite shower, toilet with either twin or double bed configuration. 4 of the chalets cater for family or friends traveling together. Each chalet has a shaded patio with a barbecue facility and seating area from where you can enjoy the exquisite views over the Namib. Betta also has 6 picnic spots and campsites, each offering a braai and shaded seating area, washing up facilities and a top deck sundowner spot. Ablution facilities boast hot water as well as showers made from the traditional donkey fire that really heats things up. Each site has a 220-volt power point for electricity and light.
If self-catering is not your style, breakfast and dinner can be provided by prior arrangement. It's no surprise that Better Camp is renowned for wholesome cooking and the best T-bone steaks in the South. For more info, check out bettercamp.com. Ja, und das war eben das Better Camp und damit sind wir schon am Ende von den Destinations und dann haben wir natürlich unsere To the Point. Hello and welcome to today's Sports Rep Show. I am your host, Jesse Jackson Kauraika. In replay, Namibia, who had won the toss for the first time on this tour. Good day everyone, time for international sports news, starting off with tennis news, both on the WTA for women's and Ja, in dieser Rubrik, also auf den Punkt gebracht, haben wir diesmal, wenden wir uns iDream Africa zu. Und zwar kam das ganz einfach dadurch, dass wir neulich ja berichteten, dass dem Besitzer von, die verboten worden war, seine eine Lodge eben als ein Gewinnspiel zu verlosen. Da habe ich einfach mal reingeguckt und habe ich gesehen, meine Güte, bei iDream Africa ist ja richtig was los. Und in diesem Segment sprechen wir dann halt jetzt diesmal mit dem Mitbegründer von iDream Africa Tours und Safaris, Basil Smith, der uns eben weitere Einblicke in das Unternehmen und ihrer Anfangszeit gewährt. Also gucken Sie sich einfach mal das Video an. I'm Basil Smith, the co-founder of iDream Africa, established in 2006 together with Armand Basson, which is doing our guided self-drive tours. And what prompted the establishment of iDream Africa? There was a huge need for accommodation. It all started off with Racing the Planet. It's a sports event, the founder from America, and they needed accommodation for, they call it Racing the Planet, and it's a couple of, it's about 300 athletes running the 7 deserts of the world, and they've decided in 2006 to do one of the races here in Namibia, and they needed accommodation, and that's how it all started, supplying accommodation to a sport event, Racing the Planet. Can you give an overview of iDream Africa Tours and Safaris and the services it offers, particularly in remote locations? Okay, I must mention remote locations and tented accommodation. It's against the law to provide accommodation outside registered facilities. Registered facilities means the Namibia Tourism Board needs to do an inspection. You need to adhere to a couple of rules and regulations before you get your facility registered with the Namibia Tourism Board. So supplying accommodation outside a registered facility needs some special permission. So what we did a intensive study, environmental impact assessment on our equipment, all our equipment, and we've got a dedicated environmental impact assessment certificate that we need to adhere to. There's a plan of 73 pages submitted before this certificate was issued. It's renewable every 3 years. And then, of course, you need the permission from the Namibia Tourism Board. So with that in mind, we can supply accommodation outside registered facilities. So what we specialize in is the film industry, special occasions of weddings, birthdays, all that kind of stuff on farms and isolated areas, sports accommodation, and yes, there's quite a need for accommodation where there is not
facilities around, especially in Namibia, the vast landscape and so many places to see, but there's no accommodation available. So we specialize in that. Safety and security are crucial factors when operating in remote locations. How does iDream Africa address these concerns to ensure the safety of its clients and the camp itself? We have a dedicated security team led by Jaco Barnard, and we normally fence off the area where the camp is set up. So with the 2 gates, entrance and exit, and that's normally manned or guarded 24 hours. And with that in mind, we make sure that the client safety is adhered to. And what sets iDream Africa apart from other tour and safari companies? I think the main thing is we know what the environment needs by studying and coming up with a plan to adhere to the environment requirements. So with that in mind, we have developed a special ear over the years for the client's needs. Every single setup is custom-made. And I think with the years of experience, we can combine the environmental assessment together with the client's needs, and we can supply something special for each and every client. In terms of infrastructure, how does iDream Africa manage necessities like water, electricity, and waste management in such remote areas? Water, we've got a specially designed bladder, PVC bladder, and you can store purified water in this. It's 35,000 liters. We've got a couple of them. So that's how we normally handle bulk storage of water. There's different ways of purifying the water. Normally we get it from a municipality close by a town, or otherwise we've got our own purifying systems. Sewage is quite a challenge, but there is some bio-friendly chemicals that you can use, but that's also very particularly in the environmental plan. There's a lot of describing how to handle sewage. Waste, we believe in recycling waste, plastic, paper, metal, all that kind of thing. So we recycle what we can. And electricity, we have some special generators, inverters to supply sine wave electricity to high-tech equipment, especially in the film industry. And yeah, we have the toys. Whatever you need to play with, we can supply that. And how does iDream Africa handle catering services in these remote locations? What kind of meals are provided? And do you accommodate to dietary restrictions or preferences? Yes, normally these high-end clients bring their own chefs from all over the world. And we can supply a well-equipped kitchen in the bush, in remote areas. We've got a rational oven, we've got some high-end gas stoves, microwaves, all that kind of stuff. So it all depends on the client's needs as well, and his budget, of course. If the budget allows it, we get chefs from all over the world. We have our own chefs available for the basic needs, but if the client needs some specialized catering, we really adhere to that, and we make sure that the client's needs is referred to.
Ja, und das war I Dream Africa, also einiges mehr. Wenn Sie aufs Internet gehen, da sehen Sie einiges. Ich selber habe schon diese Wüstentrips mitgemacht. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Also es ist unglaublich, wenn man muss sich das vorstellen, wenn man im kleinen Windhoekweg runterfährt und links und rechts hat man diese Berge und man stellt sich plötzlich vor, das wäre alles nur Sand, also Riesendünen, die man dann teilweise an der Sohle durchquert oder manchmal auch oben lang auf den Kämmen längs fährt. Also es ist ein unwahrscheinliches Erlebnis und zeigt dann plötzlich, wie klein man eigentlich in der Welt wirklich ist. Man lernt sich selbst nicht so ganz für so wichtig zu erkennen. Ja, das nur so nebenbei, also so ein paar schöne Ideen diesmal mit dabei. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Spaß an der Show und wenn ja, dann hoffe ich, dass wir uns in einer Woche wiedersehen. Bis dann, passen Sie auf sich auf. Tschüss.